this is about diaspora issue. Now the anti-Indian hate అనేది it's coming from a lot of influencers. Well, a lot of influencers. ఇప్పుడు Sara Gonzalez takes the top spot in that one, right? First and the foremost, and I wanted to say two truths. I acknowledge them. What is the systemic fraud in H1B is real, and it manifests in the forms like fake resumes, consultancy benching. ఇప్పుడు కొత్తది తీసుకొచ్చారు ఇది PPP abuse అనేది. PPP abuse అనేది it went universal. It's not just H1B businesses. Anybody with a restaurant, ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ స్మాల్ బిజినెస్ కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా మంది చేశారు, ఫ్రాడ్ చేశారు. మరి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ద సిస్టమ్ అలౌడ్ ఫర్ ఇట్, దే డిడ్ ఇట్, ఇంక్లూడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద రిపబ్లికన్ కాంగ్రెస్మెన్ అండ్ సెనేటర్స్. I am elevating to that level, elevating or downgrading it to that level. So this systemic fraud, which exists, and I acknowledge, is real. What it does is, it does deeply harm honest and hardworking immigrants. In terms of percentage, it's minuscule, less than 5%. I don't know the statistics. The second truth I want to acknowledge is, this fraud does not mean that, from my perspective, I will validate the racist, bad faith tactics of social media influencers like Sara Gonzalez or whoever the next guy could be. They use administrative loopholes. ఇది పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఫైల్స్ కావాలి చూపెట్టు. ఇప్పుడు నా ఈ షో నోట్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తానండి. ఈ షో నోట్స్ చూసి యూ క్యాన్ ప్రాబబ్లీ సే ఇది గురించి ఎందుకు చెప్పో, దాని గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు అని మీరు అనొచ్చు. ఈ షో నోట్స్ మీకు చూపించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. సో ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్, ఒకవేళ నా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, యూట్యూబ్ పెట్టింది షో నోట్స్ పెట్టాలని, నేను పెట్టాను అనుకోండి, you will scrutinize it in a way to advance your viewpoint. That's exactly what these people are doing. My point is, fraud అనేది ఉంటే దాన్ని వెలికి తీసుకుని వచ్చేదానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఇది కాదు ఆ పద్ధతి. సో వన్ మోర్ టైమ్, ఈ రెండు ట్రూత్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, I will stand against the fraud and I will never accept the degradation of this community, our community, Indian community. I'm not talking just Telugu community. For whatever reason, we have one common feature: a slightly darker skin than, not slightly, darker skin than a typical white American, right? This Indian community, because we shared one ethnic or at least country of origin, that is perfectly legitimate way we connect together. What I do, as long as I have a voice in this forum, I will not allow these clickbait agitators to prevail. I push back as much as I can, and I hope the community understands where I'm coming from. A, I condemn fraud. B, I even more at stronger terms condemn this kind of a clickbait journalism trying to target one community based on race. సో ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన డేటా పాయింట్ ఏంటంటే, lot of legal immigrants have waited decades for green cards and feel a deep sense of betrayal watching bad actors cut corners. సో ఎందుకు ఇది వచ్చింది అంటే, సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ స్లైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు కామెంట్స్ చూస్తాను, నాకు కామెంట్స్ యూట్యూబ్లో వచ్చిన కామెంట్స్లో there is some sympathetic take on the likes of Sara Gonzalez. They give deference to her. They're harsh on H1B. Well, their own experiences కావచ్చు, ఏ రకంగా కావచ్చు, their perception కావచ్చు, H1B fraud ఉందని నువ్వు ఎందుకు acknowledge చేయట్లేదంటే, for God's sake, we acknowledge it every single time. కిరణ్ గారు, నేను ఎక్కువ మాట్లాడినా. I'll serve this up to you అండి, మురళి గారు. If you are confronted with somebody like this, what would be your reaction? Okay, you and I are in a different position than somebody. Let me ask this: okay, hardworking
Indian immigrant playing by the rules, or maybe directly or indirectly affected by his or her previous or current H1B employer who's also Indian. What should be what? I mean, they accepted whatever the terms the employer set for themselves. Okay, నాకు క్లయింట్ $60 ఇస్తాడు, నీకు $30 ఇస్తాడు, సమ్మతం అన్నారు, తీసుకున్న 6 నెలలకే మీరు యా ఆడు నా దగ్గర $30 దొబ్బుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్ హియర్? I mean, it's put aside that there is the legality side of it. It is unethical. So I've seen Unethical, yeah. It is absolutely unethical, because I know somebody who I will not name, who used to live in Delaware, now moved to Kansas, did this openly. He used to do this openly. He's an IT person. He had set up an IT company, consulting company, and he used to take money from whoever he employed, and then who he had placed at different place at different institute like Bank of America or a place చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేటోడు. I know that for a fact. At that time, I don't know much. I did not know a lot of the IT community, IT workers, because of my line. I don't have much professional contact with them other than just being friends, and they don't disclose this. With this person, I had known, and he did it openly, and then he had yeah, of course, he used to say in Hindi, मैं उसको job दिलवाया तो मेरा कुछ बनता है ना, मैं నాకు job ఇప్పించినందుకు నాకు ఉండాలి కదా. So and I said that's illegal, that's unethical. You can't do that anything, but I thought that was that was an exception. Sadly, after these many years, I realized that this is a common practice within the IT community. So the common practice ante, what should the community do? What should the individual? So what is ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాడ్ కానీ ఈ రకమైన బిహేవియర్ కానీ who's encouraging it? I mean, definitely you and I are not encouraging. We're not part of that ecosystem. Right. We came through different means. We became H1B and green card holders in an entirely different route. ఇది 94లో క్లింటన్ లిబరలైజ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం పర్వేజివ్ అయింది. ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్ కంపెనీస్ ఇంక్రీజింగ్ ద కోటా ఆఫ్ H1B ఇదంతా అయిన తర్వాత జరిగింది కదా. అండ్ దెన్ వాట్ దిస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ద అదర్ సైడ్ ఈకోసిస్టమ్ వేర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు కమ్ టు యుఎస్ ఏదైనా చేస్తాం, నీ టర్మ్స్ అన్నిటికీ ఒప్పుకుంటాం. నేననేది చెప్తాను, these guys are unethical. These guys are doing very likely committing fraud. But who's encouraging them? Not Murali or not Professor Murali or not Professor Mohan. They are encouraged by their own employees, willingly accepting those terms. The first time, out of desperation or whatever reason. Right. What kind of responsibility do they have? Going to Sarah Gonzalez and giving her tips, is that the right response? No, that's not the right response. But if everything were, but it's in the real world, that doesn't happen. Let me say one thing. It was a shock to me that 90% or more of IT workers lie on their resumes. They lie about the experience they've had, that they worked with. నాకు 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఐటీ కంపెనీతో పనిచేస్తున్నాడు, 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇక్కడ పనిచేస్తాను చెప్పి రెజ్యూమేలో వాళ్ళు రాస్తారు. దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. You could be prosecuted for that. And everybody does that, and they have this backing up. Suppose your employer, if you're working for Bank of America, they decide to check your background and they call the company. There is a number there that they call, and then the person on the other side says yes, it's true. The second thing that really shocked me was that during interviews they call it proxy interviews. నా కజిన్ నాకు అమ్మాయి వచ్చింది ఇండియా నుంచి, హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ జాబ్ చేయడానికి. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు H4 మీద ఉంది. అతను హస్బెండ్ వాజ్ అన్ H1, షీ వాజ్ అన్ H4, అండ్ EAD వచ్చిన తర్వాత షీ వాజ్ వర్కింగ్. అండ్ షీ సేస్, అలా నేను ఇంటర్వ్యూ అయిందంటే ఎట్లా చేసే ఇంటర్వ్యూ అంటే ప్రాక్సీ ఇచ్చినాను. ప్రాక్సీ అంటే ఏంటి అంటే సంబడి ఎల్స్ విల్ టేక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇంపర్సనేట్ యాజ్ యూ. అండ్ షీ సెడ్ ఐ పేడ్ $500. ఇంటర్వ్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తే ఇంకా $500 ఇవ్వాలి అట్లా. సో దే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ డూ దట్.
Yeah. And there are a lot of students at university, not at University of Delaware, but at Wilmington University and చిన్న చిన్న యూనివర్సిటీ, గోల్డీ బీగం కాలేజ్ అని డెలవేర్ లో ఉన్నాయి. అక్కడ వాళ్ళకు దే గెట్ దిస్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్సెస్, రైట్? ఆ దీంట్లో దే రైట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్. దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ రియలీ గుడ్ ఎట్ రైటింగ్ that they used to do their project, but they charge $50 per report. Atla charges. I know a girl who used to make money. So this, what I'm saying is that this kind of unethical practices is pervading. I do not know if it's just the Indian community, but it could be others as well. But So my community lo itlanti unethical practices చాలా ఉన్నాయని చెప్పి నాకు ఈ మధ్యనే. yeah, unethical practice ante it's going in a direction that I did not anticipate, but because you shared something, I will also share. 20 years ago, మా కాలేజ్లో అప్పుడు కూడా అప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇంకా పెరిగిపోయారు అనుకోండి. ఇండియా నుంచి వచ్చిన మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ గల ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్స్కి మాస్టర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అసైన్మెంట్లు ఉంటాయి, హోంవర్క్ అసైన్మెంట్లు. ఈ కోడింగ్ అసైన్మెంట్, ఇప్పుడు మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్లాస్ తీసుకుంటే బేసిక్గా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రికర్సివ్ అల్గారిథం మీద పెట్టి ఒక గేమ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అవన్నీ చేయడానికి నార్మల్గా ఏంటంటే అప్పట్లో బాగా ప్రెవలెంట్గా ఉంది సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, విచ్ అలౌస్ రికర్షన్. ఇదంతా కొంత కాంప్లికేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా స్ట్రక్చర్సే కాదు, మిగతా కూడా డేటా బేసెస్ వాటన్నిటికి సంబంధించినవి అన్నీ ఇచ్చిన హోంవర్క్ అసైన్మెంట్లు లేకపోతే టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇండియాకి పంపించి వాళ్ళు చార్జ్ చేయించుకుని వాళ్ళకి $100 అట్లా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేశారు. 5 స్టూడెంట్లు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో దే గాట్ కాట్, డిస్మిస్ చేసి పారేశారు. అదే టైంలో నా దగ్గర ఒక మంచి స్టూడెంట్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్, లైక్ దట్ స్టూడెంట్ వాజ్ accused of helping another student, not cheating from. And I mean, I did not want this student to be caught in a very so because I know what happened, so I called the student to my office and I was like, chadamada dittesan telugu chadamada ditparesan ఏమవుతుందో నీకు అర్థమవుతుందా, like do you even so ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇది కొత్తది కాదండి. ఇది ఎక్కడ చిన్న లూప్ హోల్ ఉందో మనకి కరప్ట్ సొసైటీ వి గ్రూ అప్ ఇన్ ఏదో నడుస్తుందిరా బాసు. నా అదృష్టవశాత్తు నాకు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో చీట్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు, ఆ రెజ్యూమే ఫేక్ చేయడానికి అవసరం రాలేదు. ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, నేను ఒకసారి ఐఐటీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ హాబీగా తీసుకున్నా. స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ ఒక్క క్లాస్కి వెళ్ళాను. అప్పుడు రాసిన రెజ్యూమేలో హాబీస్ అని చెప్పి కింద స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ అని పెట్టా. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే అదే అడిగారు. సో ఇన్ఫోసిస్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళా. నేను కిర్లోస్కర్ కన్సల్టెన్సీలో పనిచేసేవాడిని. సో దిస్ ఇస్ ఎంబలిష్మెంట్ ఆర్ ఎగ్జాజరేషన్ అనుకోండి. కిర్లోస్కర్ కన్సల్టెన్సీలో పనిచేసాను. నాకేంటంటే జస్ట్ జనరల్గా కొంచెం కంప్యూటింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీద బాగానే అవగాహన ఉంది. మాకు ఉన్నది 2 PC XTలు ఉండేయండి దాంట్లో, అవి నేనే మేనేజ్ చేసేవాళ్ళం. ఉన్న 5 నేనే మేనేజ్ చేసేవాడిని. ఇన్ఫోసిస్ పెట్టిన దాంట్లో నేను ఏదో కొంచెం ఎగ్జాగరేట్ చేసి పెట్టాను. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ వాట్ ఐ సెడ్, మేబీ ఐటీ మేనేజర్ ఏదంటే ఏముంది మీకు ఐటీ సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయి అవి అని అడిగారు. 2 XTలు ఉన్నాయి, అవి చేస్తాను, మేనేజ్ చేస్తాను అవి అంటే అది నవ్వేసి ఊరుకున్నాడు, ఏమనలేదు. బట్ తర్వాత సిగ్గేసింది నాకు ఈవెన్ టు సే దట్ బికాజ్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాజరేషన్, రైట్? బట్ దే ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ ఇట్. నాకు గుర్తుండి దట్ వాస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దట్. And the thing is, when I talk to these people and lying on the resumes, అంటే yeah, it's a common practice, everybody does that. అంత పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన విషయం కాదు అన్నట్టు మాట్లాడారు చాలా క్యాజువల్ గా. In our field, lying on the resume is like that can end your career and could be prosecuted. Well, ఇప్పుడు నేను ప్రొఫెసర్ జాబ్ నేను తీసుకున్న తర్వాత, బై ద వే, ఫస్ట్ నాది జూన్లో యాక్సెప్ట్ చేశాను, ఆగస్ట్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఈ మధ్యలో HR does a lot of verification. So they seek the transcripts from your college and everything and all that.